Ṣèyí Mákindé sọ sẹ́yìn níbi tó ti ń tì í sí Bọ́lá Ahmed Tinubu àtijọba àpapọ̀ páwọn ni wọ́n orchestrate ìjínigbé tó ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àbí kí nìyẹn túmọ̀ sí pé kò tí ì tó wákàtí 24 tó ń declare pé òun fẹ́ díje fúnpò ààrẹ náà nìjínigbé ọ̀hún ṣẹlẹ̀ nìyẹn túmọ̀ sí wípé láti disrupt intention o ambition o ńlọ́jẹ́ kí ìjínigbé ọ wáyé bóyá wọ́n mọ̀ bóyá ìjọba àpapọ̀ ló jí ọmọ gbé àwa náà rò sí Ṣèyí Mákindé náà pé kọ́mọ̀ jẹ́pọ̀ náà lọ́fẹ́ fi ṣòṣèlú láti ìbàjọba àpapọ̀ ló kọjá gbogbo síbi tá a ronú lọ ẹni tó bá fẹ́ parọ́ ló kù àtàwọn àtẹ̀yìn. ẹ̀yin èèyàn ẹ wo àṣírí kan mà títí tú lórí ìgbà tí wọ́n ti gbé lórí ìgbà tí president wa Tinubu tán ti rescue àwọn ọmọ yìí àṣírí mà ti ń tú lóríṣiríṣi àṣírí Ṣèyí Mákindé ó sàn tú ni òun náà ti ń fẹnu ara ẹ̀ ó ti fi ń wá ó ti fi ń kóbá rẹ̀ ó ti fi ń kóbá rẹ̀ lọ ẹ̀ mọ̀ nígbà tó ti gbé àwọn ọmọ ẹni gbogbo ọmọ Yorùbá ti ní bóyá Ṣèyí Mákindé mọ̀ nípa ẹ̀ àbí kò mọ̀ nípa ẹ̀ ẹ wo ẹ máa gbọ́ gbogbo ẹ̀ nínú fídíò yìí bóyá mọ̀ nípa àbí kò mọ̀ nípa ẹ̀ ẹ máa gbọ́ gbogbo ẹ̀ ẹ wá kankan fìdílé ká wá gbọ́n kan ti bàbá wa Awikonko bí wọ́n ṣe tún pẹ̀lẹ́pẹ́ rọ̀rọ̀ lórí Ṣèyí Mákindé. Ahoro wọ́n ti gbòmìnira wọ́n wà nílé ìwòsàn ti iléeṣẹ́ ológun wọ́n ń fara nísinmi wọ́n gbà tọ́jú lọ́wọ́ gómìnà Ṣèyí Mákindé ní àwọn ó wò wọ́n fódìdí wákàtí 48 lẹ́yìn ìgbà náà àwọn ó sọ pé kí iléeṣẹ́ ológun kí wọ́n fà wọ́n lé àwọn lọ́wọ́ èyí ò ní pé kí wọ́n fà wọ́n lé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́ bóyá lọ́jọ́ ajé àwọn wá ṣe àsopọ̀ bí wọ́n ṣe darapọ̀ pẹ̀lẹ́bí wọn bí wọ́n ṣe darapọ̀ pẹ̀lú ya bí wọ́n ṣe darapọ̀ pẹ̀lú bàbá báwọn ọlọ́kọ bí wọ́n ṣe fojú kan ọkọ wọn padà gómìnà sọ wípé ọmọ kékeré kan bẹ́ẹ̀ tí ń pariwo ìyá òun ìyá òun ìyá òun ẹ gbọ́ ẹgẹ́sì ń kẹsẹ̀ ní tàpá ta ni wọ́n kiri bọ̀ níkùn tí ò ní fàbínú yọ ọmọ ọdún 2 láyé ìgbà tiwa ó wà lẹ́nu ọyàn àwa ire wodidi ọdún 3 gbáko ńlá ìmúmú láyé àyà wa àyè lọ́dà ayé èbó tẹ́ ń dojú egbò délẹ̀ àwọn ọmọ ìsẹ̀yìn ọ̀fẹ́ fọmọ lọ́yàn mọ́ ẹ̀fọ́ ọmọ lọ́yàn ẹ̀fọ́ ọmọ lọ́yàn ẹ má gbọ́yàn lẹ́nu ọmọ oṣù kan ẹ̀fọ́ ọmọ lọ́yàn mú o ẹlòmíà ló lè fọmọ lọ́yàn jọ oṣù 6 lọ mi ò lè jẹ́ kọ́ mú mi ó dà wálẹ̀ okú ìyà àbámọ̀ fún wọn lọ́yàn dáadáa ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ adásáká àwọn èèyàn gbọ́ mi wá ní Mr. Awikonko ọ̀rọ̀ dásáká lẹ́nu yín wọ́n mú yàn pé ni mọ́ mi ròyìn gbà náà ìmàmọ́ gbé àpótí wá bá wọn pé mú yàn ń mú mú mo kí gbogbo àwọn òbí àwọn ọmọ kéékèèké pé ẹ kú oríire ẹ kú ìwọ̀nà ẹ kú ara yá ìbànújẹ́ ò ní dàpọ̀ mú mi ayọ̀ yín láṣẹ Èdùmàrè oríire tó wọlé kò tún jáde mọ́ lágbára Ọlọ́run ṣé àgbàgbé bí ọba nídìí obìnrin kì í jẹ́ kúmọ́lú àwọn gbólóhùn bíi mélòó kan bẹ ta fẹ́ béèrè lọ́wọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé lóòótọ́ lánàá ńgbà tí àwọn akin ọmọ iléeṣẹ́ ológun wà nínú igbó wọ́n ní gómìnà bọ̀rọ̀ campaign lọ Bauchi ìyá ń ronú ọmọ ń roka òkú ọ̀pápọ̀ mọ́yàwó òkú retẹ́ ìyàwó gba ṣọ́ọ̀ṣì lọ ntọ́ba kọ́lá wọlé ọ̀bá kọ̀rọ̀ dé àrùn tí ń ṣe lè ń bá jẹ́ ọ̀sọ́mọ rẹ̀ lè ń bá jẹ́ ń sunkún owó ọmọ ń sunkún ọkọ kóńkó jábélé ẹ̀rílẹ̀ ayé ìbí ẹlẹ́kùn tí ń sunkún láláyọ̀ tí ń yọ̀ ìbànújẹ́ nìkan òtúlù ntọ́sẹlẹ̀ láwòrò ìṣí ẹ̀lẹ̀ kò dí campaign lọ́wọ́ kò sí wàhálà bọ́ bá ti wù kálukú kí kálukú ọmọ ṣe láti wù aká máa wùwà adákẹ́dájọ́ ń wò wá tọ́mọ̀ dá tí ò ní fìsíbì kan Ọlọ́run wo gbogbo wa látòkè lágbára Ọlọ́run ò ní fi wá ṣe àpẹẹrẹ bú mọ̀ wá la ní gbólóhùn bíi mélòó kan tá a fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹnjìnìà Ṣèyí Mákindé nínú ọ̀rọ̀
tí Ṣèyí Mákindé sọ ńgbà tó lọ wo àwọn ọmọ yìí nílé ìwòsàn ti iléeṣẹ́ ológun. Èmi ò mọ̀ pé Ṣèyí Mákindé ó sọ wípé ọ̀rọ̀ tó délẹ̀ yìí kì í sí ọ̀rọ̀ ká máa di ẹ̀bi lé ẹnìkan lórí, ńlágbájá ló jẹ̀bi, tàmẹ̀dùn ló jẹ̀bi, làkàṣègbè ló jẹ̀bi, pé ọ̀rọ̀ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ la wà yìí. Ọ̀rọ̀ ń bẹ tá a máa sọ tí gómìnà Ṣèyí Mákindé sọ sẹ́yìn níbi tó ti ń tì í sí Bọ́lá Ahmed Tinubu àtijọba àpapọ̀ páwọn ni wọ́n orchestrate ìjínigbé tó ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àbí kí nìyẹn túmọ̀ sí? Pé kò tí ì tó wákàtí 24 tó ń declare pé òun fẹ́ díje fúnpò ààrẹ náà nìjínigbé ọ̀hún ṣẹlẹ̀. Nìyẹn túmọ̀ sí wípé láti disrupt intention o, ambition o, ńlọ́jẹ́ kí ìjínigbé ó wáyé, bóyá wọ́n mọ̀ bóyá ìjọba àpapọ̀ ló jí ọmọ gbé. Àwa náà rò sí Ṣèyí Mákindé náà pé kọ́mọ̀ jẹ́pọ̀ náà lọ́fẹ́ fi ṣòṣèlú láti ìbàjọba àpapọ̀ ló kọjá gbogbo síbi tá a ronú lọ. Ẹni tó bá fẹ́ parọ́ ló kù, àtàwọn àtẹ̀yìn àjọ òró sọ̀tún àjọ òró sósì pé pọ́n ṣàkókò ìdí ọjọ́ gàté kọjọ́ gàté, eégún àti ró wọlé èèyàn àti ró yan jáde. Ẹ bá jẹ́ ntọ́jọ́ lọ́gbọ́n yọ mọ̀ wípé eégún àti ró tó wọlé òun ó ṣeéṣe kó dòun lè yan àti ró tó jáde yìí, àti pé bàbá bá já lẹ́nu sà tọkànra mọ́ tí ń fa ìkùrà tí ń dẹ́. Béèyàn bá jẹ́ tó ní làákàyè tó lọ́pọlọ pípé tó ní ọgbọ́n, ó yẹ kó mọ̀ wípé bájá yìí ọ̀bá lé nǹkan débẹ̀ ó kẹ́ fi nǹkan bẹ̀. Báwa ò bá sọ̀jọ̀gbọ́n òye yé mi páàkì ń sòmùgọ̀. Ọlọ́run kẹwa ó fún wa lóore ọ̀fẹ́ bíntín bí ò tiẹ̀ pọ̀. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ntọ́ bá mú mi tí ń bá ronú gbọ̀nà ibì kan lọ, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan náà tó ronú gbàbẹ̀ lọ, wọn ò ní fi ìrònú ọ̀hún sọ́wọ́ èmi àgọ̀ nìkan. Sẹ́yìn mo ti ń béèrè pé question ń bẹ láti béèrè lọ́wọ́ Ṣèyí Mákindé, kí ló dé tó ní confident pa máa rá àwọn ọmọ yẹn gbà láyọ̀ àtàláfíà. Ẹ farabalẹ̀ bí ìyàwó tó fowó ọbẹ̀ dájọ́. Number 1, ìpínlẹ̀ Bauchi ní Ṣèyí Mákindé wà ń gbà tí wọ́n rescue àwọn ọmọ yìí. Kí wá ní Ṣèyí Mákindé sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tá a fi la ní béèrè láti béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Now bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ọ̀rẹ́ wa good morning daddy Peter Obi ńgbà tó wọ́n bọ̀rọ̀ jẹ́ ó ní could you believe pé Ṣèyí Mákindé ò tí ì receive call látọ̀dọ̀ President Bọ́lá Ahmed Tinubu lórí àwọn ọmọ tí wọ́n jí kó láwòrán ìṣẹ̀lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé èmi Àkàndọ̀rọ̀ Awikonko wá báyìí mo ní ìjẹ́jẹ́ mọ̀ wípé officially Ṣèyí Mákindé ó sọ fún Bọ́lá Ahmed Tinubu pé wọ́n jí ọmọ kó. Ṣèyí Mákindé dúró pé ó yẹ káàrí ó ti gbọ́, bá ààrẹ bá wá gbọ́ ó yẹ káàrí ó lè kí òun pé òun kó ọrọ̀ ọmọ. Meanwhile bí ìṣẹ̀lẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ níjọba ìbílẹ̀ yóò bá ní bíṣọ̀bù yóò dégbò olúgànbí là ké sí. Bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó bá jọmọ ilé lọ bá lé la fi sùn. Gómìnà ní alága ìjọba ìbílẹ̀ ó pè my governor orújú o orúgbó o nǹkan ṣẹlẹ̀ o báyìí ló ṣe rí o báyìí ló ṣe jẹ́ o. Ṣèyí Mákindé ò lè dìmẹ̀ fit láti dá nọ́mbà President Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ààrẹ òfojó tí ẹ gbé kà, ààrẹ wo wípé well nínú 36 governor ìkan péré lọ jẹ́, ṣùgbọ́n ọmọ 39 olùkọ́ méje èèyàn ńlá èèyàn tó pọ̀ ni wọ́n, because nínú àwọn ọmọ 39 ẹ lè sọ fún mi pé kò sí mílíọ̀nìà láàrin wọn, kò sẹ́ni tó lè bá mi proof ẹ̀ torí pọ̀ kò sẹ́ni tó mórí olóyè nígbà èwe. ńgbà táwa náà wà ń kékeré àwọn àgbà kan mọ̀ kàn wá ń kó òrórí ẹ̀kẹlẹ̀ sí wọ́n mọ̀ gbá wá ń di òrí díẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ̀, wọn ò ní mọ̀ wípé orí òkìkí orí ọlá làwọn ń gbá ńgbà kékeré òun. Àwọn ọmọ ẹ̀ ò ní lan tí wọ́n là kọjá òun kí wọ́n mọ̀ wá jẹ́ èèyàn lọ́la, èèyàn ńlá pọ̀ láàrin wọn ńlọ́jẹ́ kí wọ́n rí ṣòro. Nbí tí ọba ti sógo ni ò sógun, nbí tógo bá ti wà ògùn bẹ́ẹ̀
àtogun wọn jọ ń fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ rìn bórí bá sì ti tóbi tó ní ṣe fó lórí ìyẹn ò dá mi lójú dáadáa wípé àwọn ọmọ yìí olóríire pọ̀ láàrin wọn àwọn òbí wọn sì jèrè wọn. Alright, mo wá wí ngbà náà mo ní ẹnjìnà Ṣèyí Mákindé ṣé ọ̀fọ̀rọ̀ yìí ṣòṣèlú ẹgbọ́n nǹkan tí Ṣèyí Mákindé sọ. Ọ̀yọ́ school abduction came hours after my 2027 presidential declaration. Ìyẹn ò Ṣèyí Mákindé ló sọ bẹ́ẹ̀. Ọ̀yọ́ state governor Ṣèyí Mákindé on Friday ìyẹn lánàá òde yìí o lára tí ń sọ ní Bauchi nu o kò tí ì mọ̀ pàára wọn ọmọ òun gbà jáde ṣe statement yẹn yẹ lẹ́nu ẹni tó jẹ́ chief security officer of a state Ṣèyí Mákindé tó ti lọ ọdún mẹ́jọ lọ lórí ipò tó wà gẹ́gẹ́ bí gómìnà. Ọ̀yọ́ state governor Ṣèyí Makinde on Friday said the abduction of pupils and teachers from Orire local government area occurred just hours after he declared his intention to contest the 2027 presidential election. Makinde made this remark while addressing a meeting with Bauchi State Governor Bala Muhammad and leaders of the Allied People's Movement in Bauchi, ẹgbẹ́ òṣèlú wọn APM no. Recalling that Oyo had not recorded a similar incident during his 7 years in office before the May 15 attack. Ntí Ṣèyí Mákindé ń gbìyànjú àti sọ ǹgbé láti ẹjọ́ tó ń ti wà lórí àlééfà o irú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ rí kí ló wá dé tó jẹ́ pé ó ń kéde interest òun bó ń fẹ́ dupò ààrẹ ní wàhálà wa wọlé wẹ́rẹ́ wọ́n fẹ́ fi kíní implicate òun ni ẹ wòlé ayé báyìí agbọ́nsẹ́ òyìnsẹ́ sójú olóko déédéé wú lásán ni àwọn kan ń rò wípé ìjọba àpapọ̀ fẹ́ fi bókọ Ṣèyí Mákindé jẹ́ àwa kan ń rò wípé Ṣèyí Mákindé fẹ́ fi bókọ ìjọba àpapọ̀ jẹ́ èmi ò sínú ẹni tí ó torí babẹ́ agbádá láti sọ̀rọ̀ tàbí tí wọ́n sọ̀rọ̀ tí wọ́n pè ń wò wí bẹ́ẹ̀ mọ́ èrò ọkàn wa ni gẹ́gẹ́ bí èèyàn ẹlẹ́ran ara ìwọ náà ó rò bẹ́ẹ̀ bọ́ọ̀ bá dẹ̀ lè rò bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run kẹ́ ọ. So he said, and I quote, "For 7 years we didn't witness anything like this in Oyo State. I declare ó dùn mí ní tètè extract fídíò yẹn jáde òun gangan ní bá play. I didn't witness anything like this in Oyo State. Màá padà lónú program mi. I declared to run for presidency of Nigeria at 4 o'clock and by 9 a.m. the following morning the children were abducted." My lovely brothers and sisters, ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ yìí ẹ kó jáde lẹ́nu gómìnà ìpínlẹ̀ chief security officer inú state kan? Alright, hours after Ṣèyí Makinde's remark in Bauchi, the presidency announced that all the victims had been rescued after spending 56 days in captivity. The presidency said the victims were freed during a joint operation involving the military, the Department of State Services, and the police, with 8 suspected Ajinigbe arrested and others neutralized. According to the presidency, 8 suspected kidnappers were arrested and are currently in DSS custody, while several others were neutralized during the operation. Oyo avoided quick fix approach with bandits in release of the abducted pupils. Commissioner Losobe, the presidency also said there was no negotiation or exchange to secure the victims' release, despite the abductors' demand for the release of one of their detained kingpins, who is currently facing prosecution. Following the rescue, Makinde expressed relief and thanked the president, the military, the police, the DSS and other security agencies for securing the victims' freedom. Kí ni ó ń gbìyànjú àti sọ? Ó ń ṣe mí ó ń gbà mí, á ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tí ń ṣe ni tí ń gbani. Ìwọ náà ló ní ọ̀sẹ̀lẹ̀ rí. Ìgbà tó o sọ pé o fẹ́ jẹ pírẹ́sídẹ̀ǹtì ńlọ́wáyé. Èdè wa lédè tó tún wá ń kí wọn pé wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun. Okay o. The governor described the rescue as a big relief in Tosonu, but at least ara ọ̀yà gágá díẹ̀
ẹrù ó kúrò lórí òun díẹ̀ for the families of the victims and the people of Oyo State. No, for you as a governor, the chief security officer of a state. Torí díẹ̀ ń tàlàbá nú apẹ́ ẹ̀dùn kékeré ń tọ̀dọ̀ wa. Ìwọ náà la máa pè, ìwọ la máa pariwo, ìwọ la máa ké sí lójò lẹ́rùn. Gómìnà kíní ti ń pẹ́ ju ẹ bá wa yọ̀ǹda àwọn ọmọ yìí, a ti ń pariwo tẹ́lẹ̀ náà. Tinubu also commended the security agencies for rescuing the victims without collateral damage and directed emergency agencies to work with Oyo State government to provide medical care and other support for the rescue pupils and teachers. Gẹ́gẹ́ bí ààrẹ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà àwọn nǹkan kan bẹ tá a gbọ́dọ̀ gbàgbé ẹni gbàgbọ́ tíjà rẹ̀ ẹja ṣe tiwa fọ́lọ́hún. Ẹ̀yin tọ́rọ̀ kàn ẹ̀yin tẹ́ wà nígbànú tọ́jú ẹ kọ́kọ́ handle àwọn ọmọ yìí ẹ bá wa tọ́jú wọn ẹ fún therapy. Àwọn èèyàn kan ti sọ pé those children need therapy. Nǹkan wọ́n ní ìdíjú therapy lọ o. They need more than therapy. Wọ́n ní ìdí ìtọ́jú tó péye. Ẹ sì bá wa fún ọ ní ìtọ́ dáa tí wọ́n ó lè táwọn ọmọ ó fi máa rántí lọ́jọ́ ọ̀la. Ẹ mọ́ kàn dá wọn padà fóbi wọn lásán eléyìí ni ó dùn wá táwọn ó tún padà wá sọ̀rọ̀ lé lórí. Makinde formally declared his intention to contest the 2027 presidential election on May 14 at a joint rally of the People's Democratic Party and the Allied People Movement in Ibadan, where he announced his ambition. He absolutely emerged as the presidential candidate of the Allied People's Movement at the party's primary later that month, after running as its consensus candidate. It's big relief. Okay, now ẹ̀já gbọ́rọ̀ Makinde o. Governor Seyi Makinde of Oyo State has described the release of abducted persons in the state as a big relief, saying the state government and the families had waited 57 days for their freedom. In a telephone interview with Ile-Iwe television kan aired on lónìí, Makinde thanked service commanders, the Nigeria Police, the Department of the State Services, the military and the Federal High Command for their roles in rescuing the release, in securing the release. He also expressed appreciation to President Bola Tinubu for what he described as sustained prayer that helped bring the matter to a resolution. He said, and I quote, "Thank you so much. It is such a big relief for all of us and for those waiting for this past 57 days. I think it's a big relief for all of us, and we use the opportunity to say thank you to our service commanders, the Nigeria Police, the DSS, the military, and the High Command, and of course the President for pushing really hard to have this thing done." Makinde said he was overjoyed by the development, but noted that he would speak further once he had gathered his thoughts. Makinde also thanked the media for keeping the momentum in keeping all stakeholders on their toes until the victims were released. Àwa náà kíra wa pa kú oríire tàwọn ọmọ wa tó padà. Now, okay, ọ̀rọ̀ mẹ́mbẹ́ o. Now, bóyá kí n kọ́kọ́ play ọ̀rọ̀ Ṣèyí Mákindé ká tó wá treat ọ̀rọ̀ Peter Obi tó ní, can you imagine presidency ò tí ì pé Ṣèyí Mákindé. Yorùbá ní bókè ọ̀bá lọ bá mọ̀ fún rẹ̀ rí bókè. Èèyàn méjì ò kì í jẹ̀bi kíkí. Bọ́ bá ní lágbájá ò kí mi tàbí tàbẹ̀dù ò kí mi, wọ́n á ní kí ló dé tí wọ́n náà kọ́kọ́ kí. Bí ọba kọ́kọ́ kí ọ, tí wọ́n bá kọ́kọ́ kí kò sí ní tó burú ń bẹ̀. Káró sọ mọ́dí, káró dì má sọ kídi ọmọ ti gbófo. Ṣèfínì wọn ìjìjà kíkí. Now, ẹ máa gbọ́ o, after the Oríire rescue, is Ṣèyí Mákindé still waiting for the presidential phone call? Ṣèyí Ọládẹ̀jọ lọ́kọ́, Lagos APC chieftain. Ọ̀rọ̀ kì í bẹ̀ ló jẹ́ kí n mú wá. Kò sọ̀rọ̀ tí mo mú wá tí ò ní túmọ̀. The successful rescue of the Oríire abductees is a moment of relief for every well-meaning Nigerian.
We rejoice with the parents, families, and the peoples of Oyo State whose prayer have finally been answered. We salute the gallant officers and men of our security agents whose courage, professionalism, and painstaking intelligence-led operations made the rescue possible. But beyond the celebration lies a political question that Governor Seyi Makinde owes Nigerians to answer. Ìbéèrè tí mo wá béèrè lọ Seyi Makinde rèé, because nígbà tí mo sọ bẹ́ẹ̀ ń jó ní comment section ẹnìkan ti sáré ta sí mi, Mr. Awikonko, why are you talking like a kid? Tí federal government ò bá wà aware, ta ló ń control àwọn ọlọ́pàá, ta ló ń control sọ́jà? That means president wà aware nìyẹn. Mo ní president wà aware, ó yàtọ̀ sí wípé wọ́n inform presidency formally. Òkú tí ìṣe tẹ́ni ọjọ́ tọ̀fọ̀, iṣẹ́ tí wọ́n bá bẹni sí tó ń ti yìn ní rìn, èyí tí wọn ò pe ní síta jẹ́ tó ń ti yà ní rìn, kọ́ọ̀sì dìmáàndì kí Ṣèyí Mákindé ó kí fóònù mọ́lẹ̀. Hello sir, my president, ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí la mọ̀ rí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ o, ẹ dákun o, ẹ gbà wá o. Ẹ ń bá tó nígbà náà lásà fọ̀rọ̀ lọ, ẹ gbà wá o. Ìyẹn ni pé wọ́n sọ formally, bọ̀ kẹ́yìn ọkàn máa sọ ọ̀fẹ́ ṣènáwó nìsín, wọ́n sọ wípé ẹ̀yẹ Káwíkóńkó gbọ́. After all, mo ṣàpolówó lórí rédíò, ó ṣe mo ti gbọ́ ń ọ̀kan wá ní kọ́sí dìmáàndì kó pè mí. Hello Awikonko, mo fẹ́ celebrate báyìí báyìí o, mo fẹ́ ṣe nǹkan báyìí báyìí o, lọ́jọ́ báyìí báyìí o, yóò wù mí kọ́ wà ń bẹ́ o. Ṣèfínì o invite mi nu, bí mo ti ẹ̀rí invitation náà máa gba invitation ẹ̀ àmọ́ onínáwó ló pè mí o, ẹ pè síta òun ló pè mí ló invite mi, ń ọ̀yọ́jú náà wá o. So but beyond the celebration lies a political question that Governor Seyi Makinde owes Nigerians to answer. Is he still waiting for President Bola Ahmed Tinubu's phone call? When I said it the other time, àwọn èèyàn accuse mi bí ẹni pé mi mọ nǹkan tí mò ń ṣe, kò sábà sí nǹkan tákàndá ọ̀rọ̀ Awikonko sọ tí mi ò ní reason and purpose tí mo fi sọ, tàbí tó jẹ́ pé mi nìkan ni màá wá ronú in that direction. Torí pé ìwọ lè mọ̀ wípé Ọlọ́run kẹ́ mi, ní sọ́jú bá ń lọ, Ọlọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́. God bless you. Is he still waiting for President Bola Ahmed Tinubu's phone call? At the height of the unfortunate incident, Governor Makinde chose to shift national attention from the plight of the victims to what appeared to be his disappointment that the president had not personally called him. Instead of inspiring confidence in ongoing rescue efforts, he succeeded in creating a needless media conversation around protocol and political optics. It was an unfortunate attempt to reduce governance to symbolism. Today, the Orire victims are back home, not because of a presidential phone call, but because President Tinubu did what presidents are elected to do: to take action, to put in effort. Kì í ṣe láti make phone call tí unnecessary. I surface phone call. No, we don't expect that from our president. We need action, and it has shown just like that. Not because of a presidential phone call, but because President Tinubu did what presidents are elected to do: deploy the full weight of the Nigerian state against criminals until justice prevailed. The president understood that victims in captivities needed action, not headlines. But Seyi Makinde needed headlines. Yóò boníròyìn sọ̀rọ̀, àwa mọ̀ wípé inú gbó Old Ọ̀yọ́ National Park ni wọ́n wà, a máa rá àwọn ọmọ yẹn gbà padà. Ṣẹ́yìn òbí believe wa, a máa gba àwọn ọmọ yẹn padà. Ó ń dì wọ́n mú, ó ń ọ̀gì wọn, ń ṣe gbáyín ṣàwo. At the end of the day, kí ló ti di ọ̀gì ẹ̀ jáde? Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́. While political actors obsessed over who called whom, wọn Peter Obi nu táǹpẹ́ nìkan, kí ni impact Peter Obi, kí ni influence ẹ̀ lórí àrùn àwọn ọmọ tọ́jáde yìí? Gbogbo nǹkan politics ní lọ́dọ̀ Peter Obi. Ìdí nu tí ò fi lè so lórí, tí ò fi lè lead wa Nàìjíríà. While political actors obsessed over who called whom, security agencies were painstakingly gathering intelligence, tracking criminal networks, coordinating operations, and risking their lives to bring innocent Nigerians home safely. That is leadership.
The irony is difficult to ignore. Those who are busy counting missed calls, àwọn alákọ̀rí wọ́n count iye missed call, contributed little to the actual rescue, while those who said less accomplished the more. Yes, of course. Kí ni Peter Obi ṣe tọ́ràn wá lọ́wọ́ tó jẹ́ káwọn ọmọ èèyàn wálé láyọ̀ àtàláfíà? Nothing. Could you believe that Seyi Makinde has not received phone calls from the presidency? Kí ni olóhùn tẹ̀rín bí ohun egbére hùn? The irony is difficult to ignore. Okay, this episode once again exposes a disturbing tendency among some opposition politicians to politicize virtually every national challenge. Every tragedy becomes an opportunity for cheap political points. Every security challenge becomes an avenue to manufacture controversy against the federal government. It is not needed, and that is not a symbol of a true leadership. Unfortunately, criminals do not care about partisan affiliations. Kidnappers do not distinguish between APC and PDP. Ṣé gbà tí wọ́n fẹ́ káwọn ọmọ yìí ṣé wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọn PDP mọ́mí ẹni àbí APC? They didn't. Wọ́n kàn tari àwọn ọmọ ọlọ́mọ sínú kínní wọ́n sì yìnbọn fáwọn tí wọ́n yìnbọn fún wọ́n bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n dùn lọ́rùn wọn ò béèrè bóyá APC ni bá PDP ni. What they understand is the force of a determined state backed by capable security institutions and decisive leadership. That is precisely what President Bola Ahmed Tinubu provided. Without fanfare, he mobilized the nation's security architecture. Without emotional grandstanding, he allowed professionals to do their work. Bola Tinubu ò sọ̀rọ̀, kò gbé press conference, kò ṣe nǹkan kan, ó ṣiṣẹ́ rẹ̀ lọ underground. Without joining needless public and changes. Pé mo gbọ́ tí lágbájá sọ báyìí mo gbọ́ tàmẹ̀dún sọ báyìí òní ọmọ bá ọ̀bọ Peter Obi jáwúra ní ọmọ bá ọ̀bọ rẹ̀ jẹ́ko láíláí. Bọ́lá Tinubu ti dàgbà jù bẹ́ẹ̀ lọ lóṣèlú bàbá wọn ní bàbá àtàkìtì kan forí sọlẹ̀ wàhálà ilé ayé tiwọn nu. Without joining needless public changes, he remained focused on one objective: the safe return of the victims. The outcome indicates that approach. Governor Makinde's fixation with a presidential phone call now appears misplaced. Leadership is not validated by receiving ceremonial calls from the commander-in-chief. Leadership is demonstrated through effective collaboration with federal security agencies and reassuring anxious citizens while sensitive operations are ongoing. One would have expected that, following the successful rescue, Governor Makinde will publicly commend the president, the armed forces, the police, the Department of State Services, and every security agencies involved in the operation. Such statesmanship would have elevated public discourse above partisan politics. Instead, Nigerians are left wondering whether the politics of perceived neglect was merely a convenient distraction. The Ile-Iwe episode offers an important lesson to public office holders. In moments of national emergency, there are no APC victims or PDP victims. There are only Nigerians whose life deserve protection. There are no APC security agencies or PDP security agencies. There is only one Nigeria security architecture, working daily to keep our nation safe. President Tinubu has repeatedly demonstrated that security is too serious to be subordinated to partisan calculations. His administration has consistently supported every state government irrespective of political affiliation because constitutional responsibility knows no particular color. The successful rescue at Ile-Iwe is therefore not a victory for one political party over another. It is a victory for responsible leadership over political theatrics. It is a victory for quiet efficiency over media sensationalism. It is a victory for substance over symbolism. Perhaps Governor Makinde now appreciates that the phone call Nigerians were truly waiting for was never from Aso Rock to Agodi government house. It was the life-changing phone call informing anxious parents that their children had finally regained
their freedom. That call eventually came. It mattered infinitely more than any political conversation. As this dust settles, one thing is abundantly clear. History will remember who rescued the victims, not who complained about receiving or missing a phone call. In the end, results will always silence rhetorics. Gómìnà Ṣèyí Makinde, are you still waiting for that phone call from Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu? Keep waiting. Bàtàrí ọ̀jẹ̀ mọ́lẹ̀. Okay. Well, ẹ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu Gómìnà Ṣèyí Makinde o. Okay, mò ń bọ̀ náà. Ẹ já kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ ń bí. Unbelievable. When Chibok happened, it was the fault of President Jonathan. They went all over the world, asked Jonathan to bring back the children. But this happened. No. It is the irresponsibility of the state governor and the state government. So we need to look at our architecture and be sure that where you give responsibility, you also give authority to deal with those responsibilities. And that is exactly what we will do if the people of Nigeria will trust it. Ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu gómìnà àbí Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. All right, ẹ̀já tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu gómìnà padà o. Ẹ ti gbọ́ gbogbo nǹkan tó sọ yẹn. Ó ń try láti refer sí Bọ́lá Ahmed Tinubu. Gbẹ́ngbà tí wọ́n kọ́ àwọn ọmọ Chibok, Tinubu wà nínú ẹ̀wọ̀n tó sọ wípé kí Jonathan ọmọ bí ó ṣe gba àwọn ọmọ ọlọ́mọ padà o. Ṣùgbọ́n gbà tí ìjọba àbílẹ̀ oríire ṣẹlẹ̀, wọ́n wá ní gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni o. Ẹgbọ́n ta ni chief security officer state ó náà ni dọ̀sí mi wípé wọn challenge gọ́fìnà Borno nígbà náà. Ẹ já gbọ́rọ̀ Ṣèyí Mákindé ńgbà tó lọ ṣàbẹ̀wò sí àwọn ọmọ yìí. The 39 of them. Also, 5 of the 7 teachers. So we give glory to God and we say thank you to our troops, the officers and men. We lost some officers and part of our troops as well. So all the families that have lost loved ones in this whole process, we want to assure them that their loved ones will not have died in vain. So I'm extremely happy. You've just gone in there to interact with the children and their teachers. What did you take out? What's their state of mind? How are they feeling? We've not seen them, so you tell us what's their status at this particular time, sir. First, I can see that they were happy to be out of captivity, just like any of us. When your freedom is taken away, it's a different set of mind. But they are glad to be back. Some of them are still very frail. They have to do quite a bit of medical intervention, post-traumatic issues, to be addressed. But we have the team ready to do that. How soon are they going to be reunited with their families? With the plan right now, we'll watch them over the next 48 hours. So by Monday, with
think an assessment will be done, and maybe there will be a formal transfer from the military to the state, and then we can manage the process from that point forward. But also today we are putting logistics together to at least bring the family members to come and see them. There's a small girl in there that basically she has been asking, where's my mom? Where's my mom? So at least we want the mom to be able to come and then see her. Is there another thing you think we need to know that you want to tell us, sir? The what? Your final message, Governor. Well, my final message is that, look, it's our country. All countries around the world, they do have challenges. So when we're challenged, it's not usually the best time for us to sow seeds of division. It's the best time for us to come together, and confront our challenges. So that's really what, at this moment, I want to say to the people. In the course of the week, I will officially brief Oyo State people and the nation at large on what exactly has transpired. Okay. Ṣèyí Makinde máa sọ nǹkan tó transpired fún wa. Ẹgbẹ́ láìkẹ́ follow page mi lórí Facebook. Awikonko television àti Awikonko TV. Ẹ fẹ́ pè mí àbí? Now, ẹnìkan sọ̀rọ̀ nípa Sowore, EP Homes. Pápá àgbẹ̀jẹ́ kí n sáré fún yín ní phone number wọn o. 080 ṣe ní ibi tẹ́ ẹ kọ́ sí 0802 116 3541 0802 116 3541 àti 0906 416 1511 EP Homes lè máa já sí ẹjẹ́ ń píìkì kọ́ọ̀lù yìí kí n tó máa lọ. Hello sir. Hello, Awikonko. Yes sir. Sir. Yes sir. Analysis in top notch all the time. Thank you sir. Tẹ́tírí ṣèyí yẹn kan tí mo study ẹ̀ ni pé ego ó ní ó ń play politics pẹ̀lú life àwọn èèyàn ẹ̀ máa rí ego ìgbà tó dẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní contest nígbà yẹn tẹ́ bá wo picture yẹn gbà yẹn tẹ́ wojú ẹ̀ sí now ẹ̀yìn á máa bèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé say this same guy. ó look innocent ńgbà yẹn. gan gidi. ìyá èmi náà máa ń gbà tó contest lábẹ́ òṣèlú ẹgbẹ́ òṣèlú SDP. Exactly. ó look innocent. So wọ́n bèrè lọ́wọ́ ara mi pé irú politics wo ló ń pè ní Nàìjíríà yìí. kò yé mi. láì bá wọn yẹn wá involve mi ò rí nǹkan tó tèkẹ́ láti put aside gbogbo differences tó bá wà láàrin wa àti probably Tinubu. ṣé bó support Tinubu bó support ambition Tinubu. bẹ́ẹ̀ni. ní 2023. all of a sudden nǹkan kan dey change. torí pé wọn náà lambition. ó wá ń ṣe yamayama bẹ́ẹ̀ kò mọ̀ pé posterity máa sọ̀rọ̀. kò mọ̀. nǹkan whatever tó ń bá ṣe ń sìn posterity will say. No. whatever maybe for good. No. maybe for bad. No. Yeah, mo kàn ní iṣẹ́ lọ sí program yìí ni mo God bless you sir. God bless you sir. bẹ́ẹ̀ ni sir. so kí báyìí náà. ó dàárọ̀ sir. all right sir. Yes sir. akandọ́ra gbogbo ẹni kan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹjá sọ lórí WhatsApp +2349048519362 +2349048519362. èdè àti àṣà ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè bí òní dàrú orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè òní bàjẹ́ ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nimẹ́ni ní tí wọ́n pè ní ètò ààbò ẹ má jẹ́ àfisọ́wọ́ ìjọba nìkan o mo nípa láti kó ẹ̀yin náà nípa láti kó ojúlá alákàn fi sọ́rí ààbò ara ẹni ńlá ààbò òlu mo lẹ́ẹ̀kan sí mo kí àwọn ọmọ yìí kú oríire wọ́n kú àjàbọ́ ajátọ̀ lọ́lé ẹkùn tó bọ̀ tá a bá ti ń kájá kú oríire káwọn kẹ́kùn náà kú oríire mo sì kí àwọn òbí wọn pé wọ́n kú àmójúbà mo wá ń dúró de gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní tí wọ́n fẹ́ ṣe pẹ̀lú àwọn tó ń yẹ lórí ọ̀rọ̀ tí Ọmọyẹlé Sowore I don't know what to call that guy ńgbà tó jáde tó sọ fún wa wípé wọ́n ti gbé àwọn ọmọ yẹn kúrò nínú igbó bẹ̀ wọ́n ti fi helicopter gbé wọn lọ sí Kaduna
ṣé Sowore gangan ni ká pè ní distractor ni àbí ta ni mo wí ngbà náà mo ní wọn gbàgbọ́ bó lè rí bẹ́ẹ̀ bó bá wá rí bẹ́ẹ̀ kùdìẹ̀kùdìẹ̀ rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ ìjọba pé kọ́ká gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ ọmọ yẹn lé Sowore kò jẹ́ ká lè identify òun. And if you ask me very well, I will tell you that Omoyele Sowore is doing wonderfully well on one part. N tó fi bà ìrìn àjò rẹ̀ jẹ́ tí ó jẹ́ kí majority wo lè ní interest nínú ẹ̀ ó ní pé politics tó náà ń ṣe. Lóòótọ́ tó bá fẹ́ bá wọn tún lẹ̀ yìí ṣe ìwọ náà darapọ̀ mọ́ṣèlú kò wá di dandan ká darapọ̀ mọ́ṣèlú ká tó bá wọn tún lẹ̀ yìí ṣe. So tí ó bá ti work in favour Sowore ńlá fi ń rí tó fi ń against wọn àní tí ó bá ti like kò like ó ń tọ̀ nìyẹn tó bá ti fẹ́ tako yẹn ó máa tako ẹni yẹn blatantly. No àwọn ò kì í ṣerú àtakò bẹ́ẹ̀ yẹn tiwa ni pé èèyàn ṣe nǹkan tí ó dáa ká sọ ẹnìyẹn wá ṣe ń tọ́ dáa ká sọ yìí ṣe pé èèyàn mọ nǹkan téèyàn ṣe kì í ṣe àtẹnujẹ náà ń pè yẹn healthy criticism wọ́n ń pè é o criticize èèyàn gbà tí ó ṣe ń tí ọ̀dà but nígbà tó wá ṣe ń tọ́ da ó wàá lè sọ yẹn mọ́ ìwà tí ò da nìyẹn that means you are also bad má sọ pé èèyàn kan ọ̀dà mọ́ ìwọ gangan ọ̀dà ó dàárọ̀ òun ayọ̀ lásán àní tójú ohun dojú kọ I love you all ayọ̀ àti ìdùnnú kó fi lè yín ṣe bùgbé kó fi lè wá ṣe bùgbé ayé la máa jí sí o àní tójú ohun dojú kọ ó dàárọ̀ God bless you I love you.